So tumekaa tu. Asubuhi kafika. Niliamka 6. By around 6:10 nilikuwa nimeshafika kwa ile dem. I had a knife. Nikachukua pesa, kaza kwa bag. Cause sasa nilikuwa nimefika mwisho, nikasema like sasa wacha niue then niende jela tu. Alikuwa karibu almost kuua kijana mmoja. Kulikuwa tuna matatizo kidogo, lakini sasa ile hasira yake ikazidi na akapata kumrushia stool. Hiyo stool venye ilimisi ilibreak mpaka vioo za mlango. Venye ingepata huyo mtoto hata mimi usema sidhani kama huyo mtoto angekuwa hai saizi. Ama angekuwa maybe mtu ameshakuwa paralyzed. How hard can you fight for your marriage? Well, on today's episode of Candid with Yvonne, we meet Eunice Waithera, a woman who fought for her marriage with all her strength. After pleading with her husband to stop cheating on her, she went to her husband's side chick's house, packed all her things and brought her to her own house. She will tell us how she ended up living alone with her 2 kids, plus 3 other kids belonging to her brother-in-law. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawera. Kwa majina naitwa Eunice Waithera. Mkaaji wa Kiserian. Okay. Yes. Umelelewa wapi? Umetoka wapi? Kulelewa, nimelelewa Murang'a. Kuna kijiji naitwa Foro. Nimekuwa huko nikasomea huko Foro Primary up to class 6. Ndio nikatoka nikaenda Engineer Central Academy. Okay. Za Kinagop. Yes. Maisha ukigrow up ilikuwa aje kule kijijini? Maisha imekuwa mzuri. Siwezi kusema kulikuwa na tatizo. Mamangu ametulia vizuri hadi tukafika watu wa kujitegemea bila matatizo. Alright. Yes. After masomo ukapata kazi wapi? Okay, after masomo, after high primary nilienda Mobi Girls. Toka hapo tena nikahamia Rarakwa Girls. Na ndio maisha sasa kutoka hapo nimekuja nikaenda Meru. Then kutoka hapo ndio nikarudi Nairobi. So Meru ulikuwa kikazi? Meru nilikuwa kikazi. Okay. Yes. Huko ndiko ulipatana na baba ya watoto? Huko ndio nilipatana naye wakati nilikuwa natoka Meru kurudi Nairobi, tulipatana kwa gari. Na ndio mapenzi ni kama it was love at first sight. Yeah, hapo ndio sasa tulianza. Tukitoka safari ni sasa kuna ile nilipatwa na hiyo kutapika kwa gari. Na ndio akanitolea ile paper bag. That time ilikuwa wakati wa paper bags. So alinitolea yenye alikuwa ameweka nguo zake, ndio nikaweza akanisaidia nayo. Okay. Yes. Communication iliendelea. Juu sasa nilikuwa natoka Meru na kuja kwa sistangu Nairobi. Na ndio sikuwa na simu at that time. So nilipata kumuomba simu yake nikaweze kuitumia. Na hapo sasa wakati mimi nilishuka Roysambu, yeye aliendelea na safari. Na baadaye kidogo after like 2 days ndio alipigia sistangu akamwambia nimpigie. Na hapo sasa ndio tukaanza kuwa na meetings kidogo. Unaweza describe aje dating life yenu? Okay, dating life yetu haikuwa mbaya. Cause mi venye nilimjua alikuwa mtu anapenda mambo ya Mungu sana. Na mi what I was looking for in a guy, niyo mtu mwenye anapenda mambo ya Mungu sana. Juu hata mimi I was a church girl. So nilikuwa napenda sana mtu kama nitapata mtu yule anajua mambo za Mungu, mtu anaenda church. Hivyo. Okay. What other qualities did you find attractive in this man other than just kupenda Mungu? Kuna mambo ambayo ulikuwa ukiona anafanya unasema, "Hey, Prince Charming." So what are these things that you saw? Okay, I'm not that lady mwenye who go for the looks ama nini. Mimi follow kama hati yangu ikiniambia tu, ikini direct. Hapo ndio mimi nitafollow. Mimi huwa siangalii looks, siangalii nini, but the guy was cool. Okay. Ni mtu alikuwa anajua kutreat a lady. Yes. Okay, the opening doors and all of that. Yeah. At what point did you move in together? Okay, after dating for quite some time, ndio tulikuja sasa in 2011. Hapo ndio sasa move in together. Kaja tukakaa, alafu sasa tukaenda ile kanisa tulikuwa tunashiriki. Ndio tukaweza kupatanishwa. Oh, okay. Yes, ndio tukapata marriage certificate. Yes. Marriage sasa umeingia 2011. Newly wedded couple. Yes. Explain to us how that experience was. Okay, venye niliingia wacha niseme mambo okay, hakuwa well
financial manini, tulianza okay chini tukakuja tukigrow. Kuzi mahali alikuwa hatukuwa na vyombo za kupikia, hakukuwa na anything. Okay, tulikuwa tu na nyumba na viti. But the other things hazikuwa. So hata kama ni kupika ilikuwa challenge kwetu. Tulikuwa tunapata tunakula mara moja. Kama tukikula asubuhi, tutaumit lunch tukule supper. Till the other day. Ndio nakumbuka time niliolewa, sister yake, kuna mtoto wa sister yake alikuwa karibu na sisi, walikuwa nishi karibu na sisi, walikuwa na graduation. So kuna zile soda zinabaki, watu walikuwa wingi. So asubuhi breakfast tulikuwa tunakunywa soda. Wow. Na lakini ulikuwa umetosheka kwa mimi life okay. Mimi nikishapenda mtu hata kama nalala chini mimi nitalala hapo. Huwa sitaki ati kuna ile life tuanze hapo chini. Okay. So mimi nilimpenda venye alikuwa na tukakuja sasa tukigrow kimaisha. Yes. So kwa kila marriage, kwa kila relationship, in as much as kuna the happy moments, pia kuna kuangana to challenges. So what were your challenges in your marriage? Okay, marriage yangu wacha tuseme hizo miezi za kwanza ilikuwa mzuri sana. Maana hata huyo mtu alikuwa ananiuliza akienda kazi atarudi saa ngapi. Alikuwa anaenda na arudi masaa tumekubaliana ndio atarudi. But sasa matatizo yalianza kuingilia wakati pesa inaingia, challenges ndio nilianza kuzipata. Ndio wanawake sasa tukakuwa ina competition wanawake wengi sasa. Na ulijaribu kumuongelesha try to find out kama ako interested bado kuendelea na marriage ama anataka ako na plan gani? Nilijaribu kuongea msuluhisho. At times mimi nilikuwa na nyamaza. Ndio hata kuna wakati atapiga simu, tumekaa na yeye, anapigia msichana anamwambia uko wapi nikupeleke date. Nimekaa tu hapo. But ilifika mahali sasa ndio nikaanza kuongea. Nikamwambia sasa umeamuaje? Sasa ukiongea ndio vita inakuja. Hataki uulize. So the fact that alikuwa hataki uulize hayo maswali, like you as the wife, did you seek help from probably people he respects kama elders, wazazi wake, his elder brothers, ama wale watu waliwasimamia mkifunga ndoa kanisani, na reaction yake ilikuwa vipi? What I believe is marriage is for two. Na wakati nimekuja, nimeenda kwa mamangu ama nimeenda kwa wazazi wake, sometimes it won't work kama sisi wenyewe wawili hatujaamua kusonga. Hata nikikuja niambia mamangu this guy is like this guy, haitasaidia kama yeye mwenyewe haja make that decision ama mimi mwenyewe sija make that decision. So mimi nilikuwa na believe marriage ni yangu, so mimi nilikuwa na nyamaza na shida zangu. Hata mamangu ni very amekuja kujua baadaye kabisa kama nilikuwa na matatizo. Hata kuna wakati ulikuwa unapata mamangu ananipigia simu. Sasa hizo unajua the guy alikuwa amenikataza mpaka singe mingle na hata marafiki. Hata kwetu siku anaenda sana. Ama hata nikienda na boss silale kwenu. You see? So there was a time hata mamangu atanitumia fare. Ameona nimekaa sana sijaenda nyumbani, ananitumia fare. Na jamaa kona do, lakini mamangu atanitumia fare ndio nene nikamuone. Na time hata naenda, si nimepewa tu hiyo fare na mamangu. Yeye hata shughulika hata ile ati unaweza pelekea mtoto mzazi hata sukari, hakuna kitu kama hiyo. So me I was like sana naenda home, hauna anything, umeenda tu hivyo. So nilikuwa inabidi kuna mama nilikuwa nasomea mitazamaji. Kiona naenda home namwambia nirushie kitu angalau ninunulie wazazi kitu. Hata kama mamangu ametuma fare lakini ni ile aibu. Unaenda home mkono tupu aje. Na umeishi Nairobi hata najua uko na job. So hiyo ndio life ilikuwa hivyo. So kwa hii marriage mlipata watoto wangapi na Kwa marriage tulipata watoto wawili, kijana na msichana. Okay. Yes. Na wako miaka ngapi na ngapi? Okay, right now kijana June na 10 na msichana pia that June. Waliachana na siku moja, wote wana 10 na 7. Okay. Yes, June. So unasema kulikuwa na challenges za wasichana wengi. Do you remember specific incidents zenye mliwahi argue about zenye zilileta matatizo sana kwa marriage and how he reacted? Okay, sasa kuna huyu mmoja me I called that lady. That time my son was 8 months. Na nikamwambia habari fulani, okay, we talked. Na that lady hakuwa ameambiwa kama huyu jamaa ameoa. Because I remember kumbe kuna time nilienda ushago na nguo zangu zilifichwa. I don't know where he hid my clothes. Lakini dem alikuja kwa hiyo nyumba. Because hata dem aliniambia si mahali unaishi iko hivi na hivi na hivi. She knew everything about that house. Akaniambia hata kuona nguo zangu.
But venye nilimexplain nikamwambia okay, mimi niko hivi na mimi sasa niko na mtoto ako 8 months. And that lady alifanya tu step mzuri. Venye nilimwambia hivyo aliita jamaa na akamwambia it's over between me and you. Okay. Na hiyo dema akamwambia mimi siko ready kuharibia mtu nyumba boma yake. Yes. Sasa huyo mtoto alikuwa 8 months, ni the second born ama Ni the first born. The first that time, yes. So at that point bado issues zilikuwa zimeanza. Yes. Okay. I enjoyed my marriage for like just months. Mi si yule mtu nitasema tutulishi mwaka months na shida zikaanza kupatikana. Did you try to understand what's pushing him to? Okay, sitaweza kusema na sitataka sijui inaitwa kuchoma bete lakini wacha niseme sitaki kuchoma sana lakini ni wale watu, mimi nitasema ni wale watu wa kujificha kanisani. Yeah. So matendo yake ungesema ni mtu ameokoka kusema ukweli, but outside hata alikuwa anaitwa pastor by the way. Alikuwa anapenda mambo za Mungu sana. Lakini tabia zake haziambatani na matendo. Ukimuuliza bado ni vita tu. Mimi nikiuliza ilikuwa ni vita tu. Usiulize swali. Utapata hata amekaa simu. Mimi I think hata sweetheart niliitwa, I don't know niliitwa mara ngapi. But unapata kwa messages ndio amekaa kwa kiti ni chatting all through na madema sweetheart darling. But kwangu mpaka namuuliza hey, how comes kuna sweetheart mimi sijaisikia jina kwako. Ilikuwa hivyo. Ukaendelea bado mkapata mpaka mtoto mwingine. Tuliendelea tu. Unajua sasa love hakuna kitu hizi fanya. Na ndio huwa tunaambiwa love is blind. Juu kuna vitu mimi hata sikuwa naona, maana yake nilikuwa napenda huyu mtu sana. Okay. What was pushing you other than love? Is there anything else that was, making you stay longer even though you don't agree with some of his actions? Yes. Okay. Juu kuna hii kitu ya kurudi nyumbani. You know it. Yes. Sasa unaona like nimetoka hapa, nimeolewa, then nimerudi ushago ama okay, watu wasikie huyu alitoka kwa boma yake. Nilikuwa naogopa hiyo kitu sana. Huwa sipendi kuongelewa ati ninakuwa topic mahali. So mi hiyo ndio ilikuwa inafanya navumilia, nimeishi kwa ndoa hata niko na mashida lakini siwezi ataambia mtu. Even the neighbors time nilitoka alishangaa sana. Juu alijua tunapendana sana. Tulikuwa tunapendana. Watu juu huku nje tutaficha tu. Mimi hata nipitia mangapi huku nje singeweza kuenda kusema bwanangu, bwana nilikuwa na nyama za kivyangu. Nikingoja tu ile wakati kama mtu ata change. Yes. What was the final blow to this marriage? It was a journey. It was a series of many. Ukisikia tu. Juu sasa like umeona hiyo hatukuwa tumemaliza hiyo mpango wa kando na nini. So that lady mwenye nimekuambia alimwacha, she's the same lady mwenye alinipeleka kwa nyumba yenye alirentishia huyo mwingine. They knew each other. Hakuwa anajua, lakini sasa mahali alihamia huyo dema alikuwa amerentishiwa hapo. And the lady was like alinipigia simu akaniambia hey Eunice uko wapi? Mahali, so nikamwambia mahali niko. Mahali tulikuwa tunaishi. Akaniambia hey okay, kesho kuja kwangu kazini. Ako mahali anauza manguo. So nikataka kujua shida ni nini. So the following day mimi nilienda tu. Nikaenda kanipeleka kaniambia jamaa ako hivi na hivi. But the lady alikuwa ashafanya kazi yake vizuri. Alikuwa amechunguza. So alikuwa amechunguza kabisa before anifikishie hii report. Because kumbe alienda akauliza mtu alikuwa na duka hapo kamza na huyu jamaa yufanya nini hapa? Kamwambia si alihamisha familia yake. Ako na familia ati mtoto ni dema kuna watoto wawili. But sasa the lady knew mimi si Mkamba. Alikuwa anajua na niko na mtoto mmoja. So kashindwa So that's why sasa dema alipata kajua huyu si Eunice. Jia kwanza unajua venye aliambia familia she thought ni mimi. Sasa ndio sasa dema kaenda akaniambia ni hapa lakini sitakuingiza wewe enda tu. So mimi nilienda tu. The lady sasa mimi nikienda kupanda stairs kumbe the lady alikuwa amekaa tu. Mungu tu juu sikuwa hata anajua ni hau gani. Mimi niliambiwa tu anaishi hapa. So mimi nikuingia tu dema kaniita juu alikuwa ananijua. Si tunaenda ameletwa church. Ameona maybe nikitoa testimony church there was a time nilikuwa mgonjwa so nikapona nilikuwa natoa testimony. So the lady knew about me na anajua mimi nakaa aje. Nikaenda kaniambia sasa
Mama Kelo, nikamwambia poa. Akaniambia sikuja nikupikie chai. Nikasema oh, I think this is the lady now. Ndio sasa tunatoka nikaingia kwa nyumba yake. Do you know the response? Nikamuuliza sasa nini wewe unasema na fulani. And she was like niko na bole yake nataka kuolewa bibi wa pili. Oh my God. Ndio response nilipewa. Na sasa mimi kutoka, mimi hata siku react by the way. Nilitoka tu. Na venye nilitoka alinifuata. Huyu dem sasa. Yes. Anataka nini? Alinifuata mpaka kwa boma, anasema yeye anataka kuolewa bibi wapi? Bibi wa pili. Were you willing to let this happen? Okay, kwangu mimi siko na issues. Bora tu mtanipea respect yangu. But when the guy came, you had to call the guy. Yeye akakuja na akamwambia si unajua mimi nimeolewa. So like alikana huyu dem. Na ndio dem sasa akatoka mbio. Karibu hata agongwe na gari kwa barabara. Juu ilimhurt. Hakuwa ame-expect hivyo. But walikuwa wanaenda hivyo wanachana, wanarudiana. Leo wako pamoja, kesho wako pamoja. So ilifika mahali mimi nikaona it's too much. Juu dem sasa mpaka alianza kunikosea heshima. And she used to provoke me a lot. What would she do, for example? Unajua atashika simu, ni matusi. Jioni jamaa akikuja sasa hata nikimaliza media sasa nabebwa vibaya. Na mimi sasa nachapwa juu ya yule mwanamke, unaona? Yeye ndiye ameanza the insults and what not, but mimi ndio nitakuja kuchapwa. But ilifika mahali nikasema no way. Sasa hata kama mimi ni pole ama mimi niko aje, sitanyamaza tena. I remember that day ndio kuna time sasa the whole day ilikuwa ni vita. Hata kuna time ilifika karibu hata nijiangushe kwa gari ikienda. Juu nilikuwa nimeamua sasa life yangu ni kama imeisha. So tulikuwa na brother ya my ex na mimi. So brother ya ex hata ndiye alinizuilia. And that so tulikuja tukafika kwa kina huyo brother ya ex, tukakaa kidogo tukatoka, bado hakuna peace. Ilifika mahali tukarudi kwa nyumba yetu. Around saa 6 jamaa alitoka tu. Mahali anaenda kwa ile dem. The good thing ilikuwa namba ya caretaker. So I called the caretaker na akaniambia hata ndiye anaingia. Na akaniambia usiongee saa hizi, jitajulikana nimefanya setup. Yes. Mimi nikangoja tu hata hakuna mtu sasa nikamwambia bro, sasa umejisikia wewe mwenyewe sasa msikai sema, niwekelea vitu. So ndio hii sasa ina. Kwanza nileka loudspeaker ndio pia the brother asikie tu. Although the brother alikuwa anajua shughuli za brother yake. So tumekaa tu. Asubuhi kafika. Niliamka 6. By around 6:10 nilikuwa nimeshafika kwa ile dem. I had a knife. Nikachukua pesa. Kaza kwa bag. Cause sasa nilikuwa nimefika mwisho nikasema like sasa wacha niue then niende jela tu. I was expectant wa huyu mtoto mdogo. So nilikuwa nimeamua tu life yangu acha sasa ifike mwisho. Niende tu jela. Hiyo knife nilikuwa nimpigisha grinder kabisa. Niende tu na nimalizane na yeye na niende tu. Mimi hata nilikuwa nishasema mimi nitajipeleka police station ndio sasa wanishike waniweke ndani sasa. Kufika pale nika knock sikufunguliwa. Mara ya pili kuna mtu ana respond. Unajua it was on a Saturday, watu hawaamki mapema, kuna mtu anaenda job saa hizo. So kumenyamaza tu, kumetulia. Kabisha tu. Kwenye kuingiza mkono hakuwa amefunga nini ya juu. But sasa alikuwa amefunga chini. But nikakumbuka sijui ni nini tulikuwa tumepoteza hata nyingine. Nikaambiwa kuna venye ukiingiza kachumu unaweza fungua hiyo chapia chini. Wako wapi hiyo time yote unafungua hivi? Ako tu kwa hao amenyamaza. The lady sasa kaona hii sasa imeanza kukua fire sasa. Mimi nikachukua kati nikakata. Na kisu. Venye aliona hivyo na alikuwa anaogopa aibu sana. Juu alikuwa anambia watu huyu ni bwana yake. So akaona itakuwa drama. Nikakata. Sasa ndiye alikuja tu kwa mlango. Niambia sasa ni nini Eunice? Nikamwambia kama hutaki shida fungua tuongee kama wanawake. Mzee haongei kitu sasa hivi. Sasa hizo hayuko, alienda tu na akaongea. I don't know by the nini ilikuwa imempeleka huko juu hakuka. Juu I think in 20 minutes nikaambiwa tena ametoka. Akapiga bro yake, akaenda akamuuliza funguo yako kwake iko wapi. Alienda kulala by the kwa brother yake. Wow. Lakini brother yake naye amelala kwetu.
So ilikuwa hivyo. So mimi asubuhi sinaona sana najua huko uko free. Kaenda. Sasa ndio dem alikubali kufungua. Na so venye alifungua tu mlango alikuwa ameruka mbali. Kaniambia kimi nakuomba tu usinichape. Sasa aliona ile reaction niko nayo na ile facial expressions niko nazo akajua basi hapa shida iko. Niambia tu usinichape. Mwambie acha tuongee. But by the time tunaingia hata sikufikiria mara mbili. Ni vita. Sasa nilimwambia sasa okay nimekuja. Wewe unashinda kuniita. Na kukutusi kwa simu. Sasa nataka sasa tufisiane sasa. Hizo vitu wewe unasema ziseme leo. Na sasa ilikuwa vita by the way. Nilimchapa tu vizuri. Na hapo sasa ndio nikamwambia kuliko na shida za kushinda unalipwa rent hapa na nyumba iko pale. Pack your bags. I was ready for that. Niende tu nimwachie boma by the way. Mimi nilikuwa nimpeleke na mimi sasa niende zangu. Nikamwambia pack. Packed. Yes. Nikampea punishment, nikamwambia kuna pikipiki. Hizi masuitcases 2 yake na ya mtoto wake. Alikuwa na mtoi. Nikamwambia pack. Alibeba zote mpaka kwa barabara. Kwenye anaishi na kwenye mlikuwa mnaishi. Mahali alikuwa anaishi it was far. So juu ni mahali pia tunachukua matatu sasa. From the road tunachukua lakini sasa hapo tulipanda gari. Na akaniambia nimlipie fare but I didn't. Ndio sasa unajua hata sasa niko na hasira naongea kwa sauti. Nikamuuliza unaniambia nikulipia jifea na wewe ndio unachukuanga pesa yote. So hata makanga alisikia vibaya. So amkulipishwa. Mimi nililipa ya kwangu, ya kwake sasa makanga alichukua simu na akampiga slap nyingine mbaya sana. So makanga alichukua simu na akaenda nayo. So she had to call the hubby. Ndio ajue venye simu yake itaru alipe hiyo 50 bob. Ilikuwa inalipwa 50. Alafu ndio simu yake irudi. Sasa mkaenda mko na plan gani mkienda mpaka home? Tumeenda mpaka home. Nikamwambia sasa this is your home now. But sasa mimi venye aliona nikitoka tena akanifuata. Hataki kubaki kwa ile home. Hataki kubaki. But she wanted to be safe and yes, lakini hataki kubaki pale. Akanifuata tena. So nakumbuka hata on the way alikuwa amevaa tu sandals wengine tukakatika. Mimi bado nitampea viatu tu. Nikoif. So nikoif. So mimi nilimpatia tu viatu zangu. Akavaa. Na ndio tukaendelea na safari lakini sasa mtoto wake tuliacha nyumbani sasa. Nani anajikia kia mtoto sasa? Sasa kulikuwa na msichana wa job. So msichana si ataenda tu amekaa tu hapo kwa kiti. So si tukitoka kwa barabara ndio tunapatana na huyo bwana yetu sasa. Wewe. The so called. So ndio tukapatana naye na brother yake anakuja home. What's his reaction now? He's seeing 2 wives, you know, 2 women he loves. Sasa I think alichanganyika na bataka kuonyesha. So atuuliza tu habari zenu. Sawa, nzuri. Tukaingia kwa gari. Alikuwa anataka kuzindikisha brother yake kumpeleka place nyingine itoa Madaraka. So ndio tumekaa kwa gari. Akauliza huyu unatakaje? Ndio dem akamwambia mimi sasa ni wewe utasema unataka. But mimi nimeamua tutakuwa bibi wangapi? Na nataka tuende kwa bishop, sasa bishop wa church. Ati bishop ndiye atatatua sasa. Ndio jamaa naye akajam sasa ndio akamwambia utashuka. Na ndio akakuwa mkali sasa alikuwa anataka kuchapa huyu dem. Ndio dem akaona sasa pia ni kubaya sasa hana backup akashuka sasa. So wewe ukaendelea kwa ile marriage? So mimi niliendelea tu juu sasa sinakwambia kuna ile sikutaka kukuati naongelewa fulani alitoka kwake. I used to protect that title marriage. Na nilikuwa napenda marriage sana. Hizo zote vitu zote nimeona lakini bado nilikuwa nimesimama nikijua one day ata change. Cause ulikuwa unapata like wakiachana hata nakuja ananiambia kiniombee tu mimi sijui ni shetani mgani you see. Unapata mpaka kuna time alinichomea nguo zote. Na niko njiani kwenda home sister yake akanipigia kwanza uko wapi? Nikamwambia niko town. Pitia kazini juu alikuwa town. Mimi nikaenda tu kwa sister yake tukaanza kuongea. Kumbe ashaambia sister zake nisiende home. Waniongeleshe tu. That evening nilipata ameenda amenunua nguo zingine ameleta kwa hau. Utasema aje hakuna mapenzi. After amechoma nguo. Amechoma lakini tena amebai. So it's blowing hot and cold every time. Yes. Kuna ka issue anajaribu. Nakuja tena inatatulo yani tulikuwa tu hivyo.
Juu sasa kwake alikuwa anasema ananipenda, hata watu kwao walikuwa wananiambia this guy loves you so much. But nawauliza, okay, ananipenda lakini mbona huwa ana react hivi? The moment sasa mtu amekuja amekuchapa amekuumiza, then the next minute nakupenda. Unaona? So ilikuwa tu ni mashida, lakini niliprotect that title marriage. Yes. So we called Mrs. At whatever cost. Yes, at whatever cost. Hata kama ni kubaya kuna waka moto, nilikuwa nimeamua tu kusimama na hiyo ndoa. Sasa ilifika siku gani ukasema enough is enough, I am done? At hiyo time sasa, hapo ndio mahali ilifika, ni wakati sasa nilishaona vita imekuwa too much. Do this guy hata unapata nyumba, umekuja tu umefanish vizuri, unaambia utaletoa mwanamke mwingine hapo kwa hiyo nyumba. And then sasa vita, mi mwanamke haizi kufanya nikatoka kwangu. But ile vitu niliona, mwanaume amekuja yani madharau. Juu wakati mwanaume mmezaa watoto wawili ndiye anakwambia kuna wale warembo zaidi yako. So meaning that time mpaka nikamuuliza. After tushazaa ndio unaona mimi si mrembo. So nilikuwa matusi all the time. So alafu kuna wakati ilifika hatungeongea kama bibi na bwana. Mpaka namuuliza who am I to you? Kwa sababu mimi siwezi jua kama mimi ni msichana wa nyumba. Sikuwa najua mimi ni nani kwa hiyo ndoa. Hata ukikuja hakuna kuongea. Nakuja tu, mkishaenda hata kulala hakuna mtu anaongelesha mwingine. Asubuhi ifike mtoke nyinyi wote tena mpatane jioni, hakuna kitu mtaongea. Ni salamu tu na hivyo imefika mwisho. Na wakati huu relationship yake na watoto iko aje? Okay, kwa watoto unajua sasa angeweza kuwaonyesha, lakini walikuwa tu sawa na watoto wake. Lakini wenye alikuwa na issues nao na mimi ni hao wakubwa. Wenye wa brother yake. Juu most of the time unajua mimi ni mtu mwenye upenda kufurahia all the time. So atapata tunacheka na nini. We were very close with these kids. So unapata time zingine ananiambia nisiongeleshe hao watoto ama nisicheke nao because they are boys. Na kwa mind yake ile kitu ilikuwa inamwambia kana end up hata unaona. So mimi hiyo kitu ndio ilikuwa inanishinda. Nitakosa aje kuongelesha watoto kama hawa? Hawana wazazi, mimi ndio mzazi, yeye ndio baba, mimi ndio mama. They were staying with you? Yes. Okay. So unajua ni ile ananiambia, unajua they are big boys. Na yeye anajua tabia zake, maybe anaona sasa hata mimi hii inaweza kuwa hivyo hivyo. Lakini mimi kwangu mimi hao ni watoto wangu. So hakuna kitu kingine. Lazima niwaonyeshe ile upendo wa mama. Juu hata expect ati kuna baba yao atatoka kaburini ama mama yao atoke kaburini akuja aonyeshe that joy ama nini na that love. So mimi ndio nilikaa tu na nikasema sasa mimi hata kama atanikataza mimi hao watoto siwezi kuonyesha madharau. Juu wakati unajua mtoto ukitaka kuishi naye vizuri muonyeshe ile love. Muonyeshe ile love. Juu sasa wakati nitaanza kumwonyesha atakuwa anafikiria I wish mamangu angekuwa. I remember kuna yule mmoja hata time mamake alikufa aliniambia okay. Alikuwa hurt yes because yule ni biological ni mama yake kabisa. But aliniambia sina stress juu uko. Wow. Yes. Na akaniambia mimi hata sijui naweza kusema nini ama naweza kushukuru vipi juu there was a time hata walikuwa wamejaribu kuishi sijui na brother ya mama yao. So bibi ya brother yake okay auntie yake hakuwa anawatreat vizuri. Aliniambia kile upendo uko nayo Mungu tu aishi kukubariki. Niambie how those kids ended up in your home. At what point did you already have kids wakati walikuja na kulikuaje? Okay. Let me see, baba yake akikufa ndio nilikuwa na expect mtoto wangu wa kwanza. Okay. Na wakati alipass kuna wewe mwenye alikuwa anaenda kumaliza class 8. So hiyo ndiye alikuwa wa kwanza kumchukua. Yes. Na wako na miaka ngapi ya watoto? Right now kuna yule kwa 22. Kuna wa 24, huyo but that one he is a Luya. Yeye tulimchukua tu, aliletwa huku Nairobi, mwenye alimleta akapass. But katika harakati hiyo my ex akiwa job wakapatana and we decided to adopt that guy juu hakuwa na mahali pa kukaa. So tulimchukua pia kama mtoto wetu. Huyo ako 24, kuna huyo mwingine ako 22 na kuna mwingine ako form 4 right now. Okay. Yes, huyo ako 18. Yes. So walikuwa wanakuona wewe kama mzazi wao sasa. Sasa sisi ndio tulikuwa wazazi. Kwao, baba na mama. Unajua sasa watoto pia walikuwa wanaona hizo mashida tulikuwa tunapitia. Juu hata there was a time alikuwa karibu almost kuua kijana mmoja. Kulikuwa tuna matatizo kidogo.
lakini sasa ile hasira yake ikazidi na akapata kumrushia stool. Hiyo stool venye ilimisi ilibreak mpaka vioo za mlango. Venye ingepata huyo mtoto, hata mimi usema sidhani kama huyo mtoto angekuwa hai saizi. Ama angekuwa maybe mtu ameshakuwa paralyzed. So wote waligrow walikuwa wanaona hizi shida. But sometimes unajua alikuwa anawakalisha na anamwambia msikai kubali mwanamke sijui ako haji ama nini. But wao walikuwa naona. Hata kuna mmoja aliniambia unajua hizi vitu tutasikiza tu, lakini kuna vitu zingine hatuwezi kufanya. Unaona? So hivyo ndio wao walikuwa shapata hizi mashida. Ukiona mpaka mtoto ameniambia auntie utatuacha, jua ndio tunakujua kama mama. Na mimi yenyewe vyenye napenda watoto singekubali. Nilisema niwe niko na pesa, kama sina nitatoka tu nao. Mungu ndiye uprovide. So tuambie pale ulipotoka kwenye ndoa na vile ulienda kuchukua hawa watoto wote. Turudishe pale ambapo you were living your marriage. Okay, sasa ilifika sasa to that okay. It's a long story. Kuna time nilikuwa nimetoka. Na hiyo time nilitoka nilikaa nje for like 6 months. Na ndio baba ya ex alikuwa anipenda sana. Juu kuna wakati nimemtunza kuwa mgonjwa. Na yeye aliishi saa kunipenda tu juu we were very close that time. Na ndiye akaambia huyu jamaa mwenye mimi nataka ni mama fulani, juu kuna that lady mwenye nilileta baadaye alikuja sasa kuletwa kwa ile boma sasa. Hiyo time nilitoka. But baba alikata na akamwambia mimi sitataka kuona mtu mwingine, hii boma ni ya fulani. Na ndio ex by the day hata nilipigia simu nikaongea na babake. Na babake ndiye akasema nirudi kwa boma. Na hivyo ndio nilirudi. But mimi wakati nilirudi sasa, hiyo wakati sikuwa na financially sikuwa vizuri. Hata kama tulikuwa na hardware na tulikuwa na duka. But mimi pesa zote sijui ni ile lava ama nini, sikuwa na account that time. Pesa yote ni ikiingia ni kwa account yake. Hapo ndio mapenzi ilikuwa imenifikisha. Drunk in love. Yes. So hapo sasa mimi pesa yote sasa ndio inapata shughuli. Unapata amekondeshia demu wa kwanza, hawa amekondeshia mwingine, yeye amekuwa biashara. Ni hata pesa kuna zenye zilikuwa zinatoka kwa shop yangu zinaenda kufungulia mwingine. But hizi zote nilikuwa naona na natulia tu. So nilikuja tu na nia moja, ni kutoka. Ni kujipanga na kutoka. Although sasa mimi hata akileta shida nilimwambia huku, mimi sitaitoka. Juu sasa najaribu sasa venye hata leta vita. Unaona? Juu nilikuwa naogopa vita sana. Na ile unajua kuna venye tu huwa tunasema ukishaiumwa na nyoka, ukiona kakamba hivi kakimove kidogo, uoga inaanza. So mimi sikuwa napenda hizo vita zake. Juu alikuwa mjinga sana kwa vita. Na ni mtu hata kuua hata angeua tu. So mimi nilikuja tu nikasema hata akinifanyia nini, mwambia huku siwezi toka. But mimi nia yangu ilikuwa nijipange. Nikishajipanga nikutoka. So ulijipanga vipi pale? Nimeanza tu kujipanga na life. Akaonanga tu leo kiti maybe zile zilikuwa zimechinjiwa. Hata zile zingazitaenda mahali zitakaa tu hapo tu. Lakini mimi najua ni vitu zangu nafanya nini? Una shop. Na shop. Anambia na hao iko vizuri. Naona sasa nitaleta bibi mwingine. Yes. This guy. Si ikafika tena hiyo mwezi nini akaanza tu siasa. Mara lazima uniweke Facebook kwa nini yako. Mara WhatsApp. Mimi venye nilikataa akaanza kusema niko na sponsors, niko na nini. Yeye anachukua kwanza madem kwa yake. Alikuwa anachukua madem tofauti au ma girlfriends zake, anawaeka. Na mimi naona lakini sitaongea. One of the sons nilikuwa naenda naye job, aliniambia auntie, huyu mtu anakutafuta. Usiongee. That guy alikuwa mpaka ananitumia message kabisa ile tu ni insults, anaona nitarespond aje. Sitaongea. Ushaona ile unasoma kitu na unaassume tu. Hivyo ndio nilikuwa. Na kakijana kakaniambia auntie, usiongee. Hao watoto by the way wamenisaidia. Alikuwa ananiambia usiongee. Huyu mtu anakutafuta tu na ni vita anata. Na kumbe mimi nisijue, alikuwa pia anauliza huyu kijana, "Huyu auntie yako hapo job, yu ongeleshwa na wanaume?" But kijana amwambia hapana. Cause mimi hata job kwenda na huyu mtoto nilikuwa nataka tu
watu wajue he's my son. Yes. So hata kama watu watakuja waniambia una kama mdogo, naambia hapana, mimi jua miaka zangu ni mingi, mwili tu ndio haija change. Lakini mimi huyu ni my son. So watu walikuwa wanajua, so unajua na avoid story mingi za wanaume. Kijana akakuja akampressurize sana. But kijana alimwambia niko mimi kuna vitu siwezi kukuambia nione ukihata auntie na ni vitu za uo mimi nitakuwa ziti. Unaona? Alienda kusema tunalalanga na kijana. Venye sasa kijana unajua sasa haiwezi kumwambia vitu zingine zenye ati akuja mdanganye. So venye hakupata ati kuna wanaume wananiongelesha alisema tunalala na hiyo kijana. Paka kijana kaanza huyu ni mtu naweza ita baba ndiye anaongea hizi vitu. So ni mtu ni mwana mimi sikuwa uwezi jua. Amechukua sasa huyo msichana mimi mpaka tukaangalia tu hivi na huyo kijana kwa WhatsApp ameka dem. Kumbe anangoja tu niongee. Sikuongea. Hata siku kama hata nimejua anything. Mimi nikienda home naenda na furaha zangu na nini. Hapo sasa unafika lakini ulali hakuna kulala. Juu nyumba umekuwa masira hapo kwa bedroom. Kuna vitu alikuwa ameweka za vita hapo. Nazitoa the following nazitupa jioni nitazipata hapo. Hizo vitu ni kama nini na nini? Kule kwa na mafimbo. Kuna panga ilikuwa imewekwa hapo. Kuna hii rungu. Na mamiti za majembe zimewekwa hapo. Unamuuliza nini? Simi already nilikuwa najua. Jua hata kuna time alikuwa si mara moja ameniambia ataniua na ajiwe na uwe watoto. It was not the first time. Na kuna kazini yake happen kujiua na akaua bibi yake. Alikuwa askari. I think you have heard of that case. Kuna yule Saidi alikuwa Kilimani. Alikuwa kazini yake. And so alikuwa ananiambia venye fulani alifanya, hivyo ndio nitafanya pia. Lakini mimi sitaacha watoto hai nitaua wote. Unaona? So mimi nikajua sasa huyu venye ameanza siku nzuri. Mimi siku singelala. Nilikuwa naenda job macho zimefura kabisa. Juu hakuna usingizi. Saizi mental state yako iko aje? How are you stressed? Are you depressed? Okay, mimi sisema ati nishe kwa ile stress zaidi. Ni ile tu mimi hujua kunini kukopa na vitu. So mimi hata kama sijalala bado nitaenda tu job na customer nize mbona macho zako zimetani hivyo. Lakini ndani mwambia tu ni ile tu kukosa kwa usingizi kidogo. Lakini ni ile tu kabisa unajua venye kuko huko nyuma. Mara umefungiwa kwa room the whole day, usitoke usiende kazi. Yaani ilikuwa ajeni ya stress sana. Anakuambia kwa nini anakufungia ama ni hizo tu masaibu tu usiende kazi usipate anything. Mimi ideas hakuna vitu zimechomwa zenye uwezi faulu kwa maisha. Ni yule mtu alikuwa anataka tumika nikukaa nikae hapo. Anitese nikiwa hapo. Kuna wakati alinitesa mpaka akasema vitu hazifai. Unajua sasa ni ile mpaka unaambiwa utateswa mpaka ulale na vijana. Mpaka okay alitumia languages mbaya. Like sasa kwambia utalala mpaka na vijana wajatahiri. So huyu mwanaume anakumaanishia nini? Na anakuambia tu live nitakuhangaisha. So life yake ilikuwa mimi nisikai make it in life. Nikae tu pale. Hiyo ndio furaha. Juu hata duka tumefungua na yeye lakini ilifika time siku anaenda kwa hiyo duka. Anaenda analeta watu wengine tofauti. Ama maybe anapatia the brother na tukiendea vitu anasema tunaangusha duka yake. Na tumeweka pamoja. Ile siku ulitoka ulifanya nini after umejipanga polepole? Mimi sasa venye nilijipanga tu polepole ndio that na I remember sasa ndio nitoke. That night alianza hizo vita. Akanichukulia mpaka pliers. Chukulia pliers. Na akaniambia sasa atangoa meno zenye michekesha nazo wanaume. Vita ilikuwa kuhusu nini? Mimi alianza tu. Juu alianza kuniambia hii simu yangu iko na evidence, wewe unaongea na nani? Unaona? Kunitafuta tu. Nikamwambia sasa kama uko na evidence uniletee hapa basi mimi nijione. Si kuniambia tuko na evidence mimi sijui ni nini hapana. Hii simu yangu iko na vitu mingi. Nikamwambia okay, fungua simu yako basi. Let's see. I'm ready to die. Juu alisema nitakuua. Nikamwambia is okay. Hata nikifungua hii simu unajua ni kifo. Nikamwambia is okay, I'm ready for it. Kama ni kifo, wewe nionyeshe tu. Niko ready kukufa. Juu mimi nilikuwa najijua. Siku ati na mambo ya kando hapana. But kwake yeye sasa alikuwa anataka kuilazimisha. Mimi hakuwa inipata ati kwa makosa mpaka ataniambia watu wa pikipiki wanasema sijui nini. Namwambia okay, wacha wakwambie. But mimi nilikuwa deep inside mimi najijua. Unaona? So hapo ndio vita ilianza. Na mimi unajua kwa ilifika time singeingia hata na simu kwa nyumba.
It's either niache kazini ama nipatie hao vijana wanikalie nayo. Every time nikikuja tukizoana ninavunjwa. So that time nilikuwa na simu yangu personal na job. So mimi niko jana na job, nilikuwa nimeambiwa hizi vitu zote huwa ni record. So hii nilikuwa nimeshafungulia venye alianza mavita, nimeanza kurecord. Nikaekelea tu hapo kwa meza. Ajui kama ina record. So akienda kumwambia nikamwambia sawa, wewe vunja tu basi. Wewe vunja tu. Lakini unajua sasa hizi vitu junior ni ya job. Niambia vunja. Sasa hapo ndiye alinigonga slap. Sasa ndiye akaniambia sasa akashika bidii, alikuwa ameshika jino na hiyo pliers. But sasa hakung'oa. Wenye tunazozana tu hapo, wao watoto wakubwa walikuwa wameenda. That time tulikuwa tumelipia DS. Na ndio kulikuwa sijui ilikuwa finals, sijui ilikuwa nani gani. So walikuwa wameenda outside kwenda kuochia huko. So by the time tunazozana amerudi. Mabisha wakafunguliwa. Walipata nikilia. Wakasema hataenda. Unajua sasa walikuwa wanamjua venye yako violent na nini. So wamekaa tu. Kidogo akaambiwa kalale. Mwanaume sijui alikuja tena akatulia. Tukaenda kwa bedroom tukalala. Mimi sasa hapo ndio nikaambia Mungu, hapo kinisave sitairudi hapa tena. Na hapo sasa ndio naamua kutoka. Na hivyo ndio sasa the following day nikaanza kujipanga. Kapigia lawyer mwingine wa mama hapo. Akaniambia okay, akikataa wewe enda utafute nyumba kwanza. Akikataa ndio tutakupatia askari muende mchukue vitu. But Mungu naye ni nani? God alicheza kaa yeye. What happened? Ndio sasa mimi nilienda nikatafuta hao. That day it was on Thursday. Yana nikatafuta sana, mimi nikajua na hama. But sasa mimi nashindwa huyu mtu venye yu kuwa na hizo mavita zote. But sasa unajua najua hata akikataa nitakuwa maaskari. Ulimwambia unataka kuhama? Hapana, hajui anything. Okay. Siwezi sema juu nitauawa. Sasa hata ukisema unajua askari hata kuja kulala naye pale. Mimi nafanya tu vitu zangu kivya. But sasa namuonyesha tu mimi hata afanye nini, kwa namuonyesha tu furaha kila saa. Tukitaka anacheka tu. Yes, sasa hajui ni nini iko ndani yangu. Ningana natafuta nyumba, nikataka nimeget. But mimi nikamwambia yule caretaker, siache tu nilipe kwanza nini deposit, nita clear rent nikikuja kuingia. Juu nilikuwa naogopa kupeana ile pesa yote pamoja. Akaniambia hizo okay, sawa, hao nitakuwekea, wewe ndio ukuje. Nasikia Thursday. Kupigia tu jamaa tu hata siko nimejipanga. Akaniambia ati hawishapata mtu. Yaani nikakuwa sasa ni ile sasa niko broke, sijui sasa nitafanya aje, nitaanza wapi tena. Mahali niko nimeonyeshwa hao, mimi hata sijui hizo sides. Sasa ni kuanza fresh tena. Friday day imeingia. The good thing naye Mungu hapo alitusaidia hapo, ndio nakwambia God alicheza kae. Akapata safari ya kwenda Kisumu. Sasa si chance imepatikana. Na ameenda burial. So najua Friday, Saturday ni burial. Atarudi either Saturday jioni ama Sunday, atafika Sunday asubuhi. Hapo nikajua sasa niko na time. Kijana sasa niko na backup ya huyu kijana mmoja mkubwa. Akakuja akaongelesha wengine, sasa akamwambia unajua sasa auntie anataka kutoka. Juu hata nyinyi mnaona venye kuko. Unaona? So the second pia akaongelesha nini? Alafu alikuwa na deal na house girl. Cause ni kama hata alikuwa analanisha, lakini hajui house girl. Everything anafanya na house girl ananiripotia. Cause mimi venye mimi weka wasichana wa nyumba ni ngumu sana, ni very rare kupata tunazozana. Mimi waeka ni mtu kama dadangu. Mimi hata waambia hapa ni kwenu. So you just feel free. Mimi bora mtu anafanya kazi yake. Hata yeye anaweza kuambia. Mimi huwa sikumbuki hata kuna siku tunazozana na mtu hiyo ndio kitu sipendi. So house girl venye nilikuwa nimemweka anatumwa tu texts, anakuja ananionyesha jioni. Unajua naambiwa hivi na hivi. So there was a time alikuwa amemwambia wewe huoni kwa hii nyumba hatuna peace. Kujanga kwa bedroom yangu sijui nini akitoka. Dema ananiambia zote. Nimemwambia sasa kwa mjinga, wewe endelea. Juu mimi sasa ilikuwa hatulalanishi na yeye. Namwambia ukitanya nyakua tu. Wewe piga shughuli yako. Sina shida, si mimi hatulalanishi na yeye. So mimi sina kwa hiyo nyumba tunakaa ni kama watu hata hawajui ni akina nani. So dem yeye sasa akacheza pia kae. So venye jamaa alienda the following day on Saturday akanipigia akaniambia hayuko comfortable. Nikamza it was on Saturday. Kama ni Friday. So ni mzee anakuambia? I think hata hiyo Thursday I think alitoka that Thursday. Juu Friday
asubuhi akanipigia simu niongee na baba yake. Kuongea na baba yake. Unaona amesahau ile vita. Amesahau. So akanipigia. Akaniambia na siko comfortable nasikia kurudi. Kama unataka kurudi, wewe rudi tu. Ni sawa wewe rudi. Unajua sasa ni ile sitaki kumuonyesha. Kama pia anashuku. Obviously alikuwa ni kama anashuku tu. Akapigia demu wa job. Naona demu ndiye anapanga vitu za hao. Demu ndiye anapanga vitu. Akamwambia mama kila anako sawa. Hapa hakuna shida yote. Akamwambia hakuna venye unaona amechange. Hapana, ako tu sawa. Anachofanya amefanya. Sasa akatuma brother yake. Brother yake akakuja. So wenye walikuwa kwa hao akaniambia, "Bwe, kuni kubaya, bro yake amekaa." Bro yake akaona, unajua anajipanga huko, unajua hata ingia jikoni na hata ingia bedrooms, ako kwa kiti. Nikaa. Kakaa mpaka 6 ndio anachomoka. Kama hata haitatuzuia hata kama ni saa ngapi. Kwenda chomoka tu. So hiyo ni day Friday sasa. Saturday tumearauka na kijana mwingine sasa. Hatujapata hao tena. Saturday ndio imefika. Ndio unajua sasa hii leo lazima apande. Akapanda sasa. Tukaenda sasa tulichukua pikipiki from mahali nafanya job. Mpaka huko mahali tulikuwa tunaenda kutafuta hao. 6 imefika, imagine 6 jioni hatujapata hao. 7 inaenda kuingia. Nasikia mpaka nirudi mahali nafanya job. Tena mpaka nichukue vitu zangu ndio tukuje hivi. Lakini mtu wa gari nilikuwa nimemwambia wewe kaa tu. Hata kama ni saa 5 usiku nitakulipa tu vizuri, wewe kaa tu. So jamaa wa rodi alikuwa set. Nikampigia nikiwa huko. Unasikia hatujapata. So ile hayo tulipelekwa tunampata mtu anahama kutoka ground floor mpaka sijui ilikuwa second floor. So amefunga house zote mbili. Yenye tulienda sasa tukapata. So akasema hakuna venye sasa mimi nitanini mzee alitoka na funguo. Mimi sijui niko na shida gani ilikuwa. Mimi naona saa moja inaingia bado hatujafaulu. Sasa masaa pia zimeharibi. Na sasa huyu so obvious mazishi imeisha mchana. Sasa ni usiku. Imeanza. Demu akatupigia akaniambia jamaa anasema kwa Nakuru. Imagine Nakuru mjapata hata hao. Akapia pia aka kijana kadogo. Kamwambia sije kwa mahali fulani. So mmoja anamwambia bado ako Kisumu, mwingine anamwambia kwa Nakuru. Kidogo tu Mungu akasaidia tukapata na jamaa mwingine agent hapo. Huyo mzee alikuwa anatupeleka, kamuuliza na uko na hao. Jamaa kaniambia hao iko ni ground floor lakini iko na giza sana. Mimi nimwambia sijali. Hata kuna mtu anashinda ati yako huko through the day. Ndio unatafuta. Yes. Venye nilipeleka mimi kwanza nilipata hao ni kubwa vizuri. Nini venye tu nilikuwa nataka. Basi. Nilienda tu kama kuna lipua wapi. Mbio. Akanikamza huko mtu anaweza kuja anytime. Nikajua nimepona. Kiateka akapigiwa kuna mtu anakaa. Sivyo hivyo ndio nilipigia jamaa wa gari. Akakuja nikamchukua, tukakuja. Tukaanza kupanga vitu. Kutoka sasa. Kufika around saa 6. Tunaona gari na indicate. Sasa mimi ndile najua mimi nikipatikana, mimi ndio sasa nitauawa. Mimi sasa nilipotea, kulikuwa na gate ya nyuma. So mimi nataka nitoke hiyo gate, nikaita mapolisi. Vijana naye pia wakahepa. But then wakarudi wakasema, sisi hata hatufai kutoroka. Juu tuulize kitu. Akituuliza tutamwambia auntie ndiye alisema tunahama. Unaona? Lakini kidogo kijana mmoja akanipata nikiwa juu kwa gate. Akaniambia hata shuka. Si yeye. Kuna mtu tu alikuwa amekujia demu hapo. Nikajua basi nimepona. Lakini sasa naye yule driver akajam. Kaniambia sasa unaona mlikuwa mmeniacha wote, mimi hakuna kitu kingine naika kwa hii gari. Hata vitu mingi tuliacha. Niambia sasa si ningeambiwa ni vitu zenyewe naiba hapa. Akata ndio hivyo sasa sisi tuka move out. Tukaenda in the morning around 6. Jamaa anapigia simu. Fungulia gate. Nilimwambia tu sawa. I think venye alikaa kwa gate, akakona huku hakuna mtu. Sawa. Akapigia vijana. Watu wanambia hatuko. So dia brother yake akanipigia akaniambia kivenye umetoka tu nakuomba urudi tu. Nikamwambia nirudi kufanya nini? Jamaa hana maneno, wewe rudi tu. So the brother dia ananiambia. Kamwambia uko naye siwezi rudi. Sistaki akanipigia. Ndeni tu muongee juu jamaa nakupenda na nini. Anasema anataka kujua.
Pia jamaa kunipigia ati anataka kujua, nilimwambia we, unataka kukunywa dawa, unataka kamba, unataka nini nikusaidie? Bado nilimuuliza hivyo. Nilimuuliza unataka gani? Unataka kufa aje? Juu kama ni kamba mimi niko na nini zote nitakubaia. Akaona huyu mtu saa hizi she's done. Kaka sasa ndio ikafika mahali nikamblock sasa. Nikaanza kupigia vijana, mabrother zake wanapigia vijana. But vijana waliwaambia mimi mahali tuko tunaishi. Ulizeni tu aunties, hata sisi hatujui ni wapi. Walikata kabisa. Hapo ndio wakaanza kukua na magrudges, anatumia kijana message chafu sana by the way. Sasa hapo tunaona sasa hiyo relationship pia kaanza kudidimia sasa. Ndio maisha ikakuwa hivyo, na hivyo ndio nikajipata nimetoka kwa hiyo ndoa sasa. Maisha ikaanza vipi na watoto mpaka wa brother-in-law? 3 of your brother-in-law's children and 2 of your own. Maisha ilikuwa vipi pale? Sasa maisha unajua ni tough. Na unajua ukishaanza kujikalisha na huko umezoea, everything is on you. Yes. Kila kitu, iwe ni chakula, iwe ni nyumba, ni wewe. It was tough. Na kuna mwenye ako shule. Sasa hapa wawili wakubwa, akielewa wao wamemaliza sasa, lakini hawajamaliza juu wanaenda college. Lazima utafute do ya kwenda college. Although hata saizi hawajajoin, ndio nataka wajoin. So mwingine for that time he was in form 2. Tukitoka lazima sasa wote, kuna huyo na sasa kuna wengine wawili, na wewe ndio sasa bills zote ziko kwako. So maisha imekuwa tough. Imekuwa tough life, but siwezi let go hao watoto. Juu sasa the moment walishaniambia usituache, wewe ndio tunakujua kama mama, then that was the moment mimi nikasema in life liwe liwalo, shida zangu zote, shida zao ni zangu. So hivyo ndio nimewalea, peleka shule ni mimi, kukula. Juu sijaitaka kile kuwa separate. Hata wadogo wangu kuwapata, wanajua the other 3 ni mabrother zao. Mimi waambia huyu ndio mkubwa wenu, huyu ndio second born. So nimeweka hivyo. So mimi niko na first born wangapi? Wawili. Niko na first born wawili. Juu sasa kuna yule mkubwa na kuna sasa yule wangu mwenye pia nimezaa sasa wangu. But wote niliweka sasa ni watoto wangu. Hakuna siku tai kuja kusikia nikisema huyu ni wa fulani. Wote ni watoto wangu, nimeweka tu hivyo. Kama ni mavazi, sitanunulia huyu nikose kununulia yule. Lazima wote ni make sure juu hata huyu unaweza ona mtoto ni mkubwa kimwili, lakini bado ni mtoto. Juu hata shule ukienda hapo, nikimpeleka boarding alikuwa nuzo ndio last born. Hata walimu wamekuja kujua, hata si wote I think wanajua. Very few. Nikipeleka birth certificate hapo ndio walijua he's an orphan. Venye nilikuwa nimemweka kabisa. Paka yule ulizwa tu, mbona wewe una bebwa hivi tu kidogo. Wanajua yeye ndio last born. Yani venye umemwe. Hata ukisikia tu mtoto huyu ni tamamu vizuri sana. Vizuri sana. Juu sasa anajua mimi ndio mama yake. Hata wale wengine ni hivyo tu. Yes. Nataka uongee kuhusu, you speak to that woman ambaye ako kwa ndoa, anatandikwa, anakuwa cheated on, anakandamizwa, like the husband is the voice, you cannot say a word. Speak to that woman. What should she do, and what gave you strength to move on? Okay, people are different. And siwezi jua like mi kwangu mimi the way I can advise those people out there, I can tell them, okay, if you are not ready to move out, kuna ile kitu mimi huambia mtu. Juu shida mingi kwa marriages ni mpango wa kando huwa wanakuja kuharibu sana. Utapata ati kuna matatizo zaidi ya hiyo. Hiyo ndio inasumbua kwa marriages sana. But kama hauko ready kutoka kama mimi venye nilitoka, mimi ile nitakuadvise tu, unaamua tu unasema huyu bwana ako na bibi wawili na uridhike na hiyo. Okay, si wengi wanawake wapendi kushare. But hata ni heri mimi usema ni heri ile unajua. Dada ati mwanaume atakuja hata 6 kwa hao ukimtaka. Amefanya mchana. Lakini mchana inaongea juu hata wakati nilikuwa na duka. Hiyo kwanza acha nikwambie. Mimi mwanaume anakuja hata niachie funguo ya gari amepaka hapo, lakini ameenda shughuli zake town na demo.
bibi akikuja anajua fulani ako area tu He's faithful. ako tu hapo, yeah, he is faithful. So ndio nakwambia hata ni heri yule tu. Unajua wanawake yani sijui nitaiekaji, lakini mi kwangu personally sina shida na bibi wa pili. Unaona? Na hivyo ukitaka marriage yako igrow ama inini, msettle vizuri. Wacha kushinda kufuatilia. Usifuatilie. Hata mimi singefuatilia sana isipokuwa ni zile matusi mimi zinanipata. Usitake kufuatilia mambo mingi, utaumia bure. Yes. Wewe mwanamke huko. Uko ukijua hivyo. Ukitaka kusimama na unajua hauko utaki kutoka. Sasa jua tu, sasa you just stick to your lane. Kama umeamua ni kuwa wewe mwanamke, vumilia. But ukishaanza kuona ma red flags pia, unajua kuna mahali mimi siwezi ambia mtu ishi kwa ndoa. Kuna mahali itafika kuliko ukuje kuwawa ama umekuja umeona watu wakikatakata kwa hizo ndoa. Na kwa tu paralyze bure tu. Ushaona hizo red flags but umeamua tu acha nikanyangie pale juu ni marriage. Kuna mahali ikifika wewe mwanamke uko huko nje ama wewe mwanaume, jua pia men wanapitia the same problems. So ukiona tu kuna red flags, jua tu how to deal with it. Kama ni kutoka, we toka tu. Ukitaka kuvumilia, we sasa amua ni hivi na hivi. Na venye sasa usilete basi mazozano mingi. Nyamaza. Kama mwanamke sisi huambiwa tu tunaitwa mama juu ya ile kunyamazia kama unataka kuendelea. Yeah. Najua vile umetoka kwa ile ndoa, sasa umechukua mzigo, wewe ndio mama, wewe ndio baba ya hawa watoto. Rent inakuangalia, food, clothing, education inakuangalia wewe. I know these kids need to be taken care of, and it's not like they have any other place to go now that the situation ended the way it ended. What would you say is the most important thing in these kids' lives? Unaweza sema, unaweza taka kuona nini kifanyika kwa life zao? Okay, kwangu mimi kwa venye huwa tunaambiwa education is the key. Okay. Mimi ni yangu ni hao watoto kuona wamesoma na wamesaidika, at least hii masomo iwafikishe mahali. Hiyo ndio kitu mimi ningeomba sana. Yaani na mimi ulia sana nione tu watoto wakiendelea. It's a challenge kwangu mimi. Kweli. But mimi nataka nione wamefika mahali. Juu wakati mtoto sasa anakuja anaanza kusafa huku nje, mimi usema okay, hao watoto wakianza kusafa, the family hata kama wanisaidii watakuwa nasema alichukua watoto wetu kuende kuwatesa. Unaona? So mimi ulia sana mpaka naambia Mungu hao watoto at least wafike level yenye sasa wanajitegemea vizuri na at least wamefika mahali. Mimi nilisema siwezi kuwaachilia. Hata sometimes unaona mahali kama wale wengine wawili wako kazi, lakini sometimes unapata hakuna kazi. Mtoto akikulilia, wanakulilia kama mama. Mimi nitafanya aje? Lazima ile kidogo pia niko nayo, lazima niwasukumie. Unaona? Na kuna mwenye alikuja December had my birthday walikuja. But sasa kuna ile at least yeye alikuwa anakakosa kidogo ndio inamlisha saizi. Wewe mwingine unapata sasa ni ile mpaka anakwambia na sasa nataka kuenda at least shule. Kole ndio nipate angalau kakosa kidogo yenye itamsaidia. Naona yule mwingine anakulia kosi yake. Sasa pia huyu ni the same thing. So kuna huyo na kuna huyo afumfu. Unaona? Juu nataka niwafikishe mahali. Juu mimi siwezi taka kuambiwa ulichukua watoto wetu. Ufanye nini? Nilisema nitasimama nao mpaka mwisho. Hakuna siku nitai kuja kusema hata ukiangalia hao wengine venye na deal na wangu ndio na deal na wale. Sitaki kuwatenganisha kabisa. You're an organization out there and you're watching this story and you're wondering how you could help these children. There's many scholarships for orphaned children out there. Please reach out to Eunice Waithera and help her raise these children as her own, because that's her dream. She just wants to see the children grow up to be somebody anatajika jina pale kwa society. So how can people reach you if they want to help you with these things? Okay, kuna mahali hapo sijui mimi nitajisemea. For inspirational talks, you can reach me on Facebook, through Facebook. Naitwa Colintosh. Kienda Instagram pia nimepata watu pia wananiongelesha huko Colintosh. TikTok pia follow me there. Naitwa Colintosh bado. Alafu sasa my phone number is 0712 705091. Na nitarudia tena kuna mahali 0712
70 50 91. Okay. Yeah. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha kwa nyumba yako. Yeah. Na kutuambia hadithi yako, vile ulitoka na mahali uko saizi, and even encouraging those people who are struggling in marriages right now. Yes. One thing I have learned from you is do not tell that man or that wife if the other spouse is violent, that you're leaving, because that could be a risk in your life. So whenever you are planning to exit, ni kujipanga Polepole kivyako. Kufanya shopping ukiwa kwa nyumba ile. Yes. And when you're leaving, there's no saying a word. It's just exiting and not looking back. Asante sana kwa kutupatia hizo lessons, kwa kutukaribisha kwako. We appreciate your time. I have been your host, Yvonne Kawira, and until next time, bye-bye.